Assalamu alaikum. How are you, my dear students, teachers, guardians, and my dear viewers? Hope all of you are well. All of you are being very well. I am also well. With you, I am Muhammad Nijamuddin, assistant teacher, Malikpur Government Primary School, Chhatak, Sunamganj. Dear students, today I am here for the students of grade 5, and today I will teach you from your English for Today book. So dear students, please take your English for Today book, a notebook and a pen to take necessary notes from the class. I'd like to request you to share this class as much as you can so that other students can join with us. Dear students, before starting the class, I'd like to show you some pictures. Please have a look on the board, on the screen. What can you see in these pictures? Here's a gallery. It's like a gallery. Some historical things are kept here. It's also like a gallery. These are the arms used in the war, and these are the bones of dead body, skull, bones, parts of skeleton are kept in this gallery. Okay, let's see some more pictures. What can you see in these pictures? These are the newspaper clippings. Maybe there is something very much important or historical, so they are kept. Here is written genocide. That means গণহত্যা। তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো গণহত্যা কখন হয়েছিল? 1971 সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাঙালিদেরকে গণহারে হত্যা করেছিল। এই গণহত্যাকে ইংলিশে বলে genocide. Here are some other newspaper clippings. These are also about our liberation war. So let's watch a video. What can you see here? It's written in Bangla. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তো চলো আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিতর থেকে একটু ঘুরে আসি। এই ভিডিওতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিতরে কি কি জিনিস রাখা আছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই, ঠিক আছে? Let's watch the video very carefully and try to see what is inside the museum. There is a flaming. He is maybe a visitor. You know, every day a lot of people visit this museum because it's a historical thing. Things of our liberation war are kept here with great care. So people around the world, around the country, go there to see the things that were used in our liberation war. Here you can see a plane. It was used in our liberation war. Our freedom fighters used it
for the fighting. Here is a flag. Maybe this is the highest flag in Bangladesh. This is the shape of this building. It's a very beautiful building. Here is something written for the visitors, what should they do and what they should not do inside the museum. It's written here. জাদুঘরের ভিতরে কি কি করতে পারবেন কি কি করতে পারবেন না সেই নির্দেশনাগুলো এখানে লেখা আছে. Here you can see a helicopter which is used in our liberation war. Our freedom fighters used it to fight against the Pakistani army. Here you can see a visitor watching this helicopter. Okay, thanks for watching this video. So dear students, there are so many things inside this museum that were used by your freedom fighters and martyred freedom fighters. The belongings of our freedom fighters and our martyred freedom fighters are also kept here with great care so that people around the country can see them by visiting this museum. So let's try to say the name of our today's lesson. What may be our today's lesson? Please think about it. Yes, our today's lesson is the Liberation War Museum. Here you can see the picture, front side of the museum. জাদুঘরের সামনের অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে. This is the gate. এর সামনের গেট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হয়. So today we will read about our Liberation War Museum. Our lesson unit 19, lesson 1 and 2, lesson titled The Liberation War Museum, and our today's lesson on 14 December to never forget. That means we will read the whole lesson today. Okay, so dear students, before starting the class, please take your English for today book at hand and open your book at page number 74. Now I'm going to read out the text for you. You just listen carefully and put your finger under the line, and at the same time you will try to find out the new and unknown words. Okay, while I'm reading the text, you will find out, or you will mark, or you will underline the new words. Okay, because after finishing my reading, we'll discuss about the new words. Okay, so let's get started. On 14 December, our class went on a field trip to the Liberation War Museum at Agargaon, Dhaka. The trip was planned as part of our Bangladesh and Global Studies course. Our bus reached the museum at 10 a.m. A guide was waiting for us. He welcomed us warmly and took us on a quick tour of the different galleries and exhibits of the museum. At first, we watched a video clip on our Liberation War and our independence. There were 4 permanent galleries that exhibited rare photographs, documents, and newspaper clippings and objects used by the freedom fighters
and the martyrs of our liberation war. At Gallery 2, our rights, our sacrifices. Our teacher read out to us the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Some other visitors also stopped and listened to it attentively. As we went inside Gallery 4, our victory, our values, we felt silent. We were sad as we looked at the personal belongings of some of our martyr intellectuals and freedom fighters. A pair of glass, a pen, a notebook, a money bag, a soiled shirt, and other such things. We left the museum at 12:30. It was an experience we would never forget. So dear students, how did you feel? Have you understood the lesson? I'll read out it to you once again, but before that, let's find out the new words from the text. I hope you have already found out the new words while I was reading, because I told you before starting my reading to find out the new words. Now let's find out the new words. Okay? আমি তোমাদেরকে আমার পাঠের শুরুতেই বলেছিলাম যে নতুন ওয়ার্ডগুলো তোমরা খুঁজে বের করবে। যেহেতু আমি এখন পাঠ্য পড়া শেষ করেছি, নিশ্চয়ই তোমরা নতুন শব্দগুলি মার্কিং করে রেখেছো। চলো এবার আমরা নতুন শব্দগুলি একটু দেখে নিই। Here you can see some new words. These are museum, trip, war, guide, worldly. Now let's see, what do they mean? এগুলো দ্বারা কি বোঝায়, এগুলোর অর্থটা কি? What are the meanings of these words? Let's see. Museum, that means a building where historical objects are kept. মানে মিউজিয়াম, জাদুঘর, জাদুঘর এমন একটি জায়গা যেখানে ঐতিহাসিক জিনিসপত্র রাখা হয়। ওকে, নেক্সট, ট্রিপ, ট্রিপ মানে ভ্রমণ করা, জার্নি। ওয়ার, ফাইটিং উইথ আর্মস, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা, বিটুইন টু অর মোর কান্ট্রিজ, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে, মানে যুদ্ধ করা যেটা। ওয়ার মানে যুদ্ধ। গাইড, a person who shows the way to others, একজন লোক যিনি অন্যদেরকে পথ দেখান, কোনো কিছু দেখান, নিজে দেখিয়ে দেন কোনো কিছু। শিক্ষার্থীরা যখন মিউজিয়ামে গিয়েছিল, সেখানে একজন গাইড তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাদেরকে জাদুঘরের, মিউজিয়ামের ভিতরের বিভিন্ন গ্যালারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একজন গাইড। warmly, gladly, আনন্দের সহিত, উষ্ণভাবে। Okay? Some more words here: silent, belongings, declaration, exhibit, martyrs, and soiled. Silent means without any sound, কোনো শব্দ ছাড়া যেটা, যে অবস্থা সেটা হচ্ছে সাইলেন্ট, মানে নীরবতা আমরা বাংলায় যেটাকে বলি। belongings, the things that a person owns, মানে একজন মানুষের যে সকল জিনিসপত্র আছে, একজন মানুষের যা জিনিসপত্র থাকে সেগুলাই তার belongings. ওকে, কারণ জিনিসপত্রগুলোকে তার belongings বলে। আমার যা কিছু আছে তাই আমার belongings, তোমাদের যা আছে তা তোমাদের belongings. ওকে, declaration, declaration means a formal announcement, মানে একটা ঘোষণা, নিয়ম মাফিক যে ঘোষণা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় declaration. exhibit, to show something publicly, খোলামেলা ভাবে কোনো কিছু দেখা যা সবার জন্য উন্মুক্ত, সবাই দেখতে পারে, এরকম কিছু যেখানে রাখা হয় সেটাকে বলা হয় exhibit.
by exhibition. Martyrs, persons who died in our liberation war. আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে আমরা মার্টায়ার্স বলি, মানে শহীদ, বাংলায় সহজভাবে যেটাকে বলি আমরা শহীদ। And last, soiled, dirty, not clean, with soil. তিনটি অর্থ আছে এখানে। ডার্টি মানে নোংরা, নট ক্লিন মানে পরিষ্কার নয়, উইথ সয়েল মাটিযুক্ত, সয়েলড উইথ সয়েল যাতে মাটি লাগানো আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নতুন শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিলাম, তাই না? ওকে, লেটস read out the text once again. Okay, now I am reading out the text. You just listen carefully and try to find out which statements are true and which are false. Okay, a visit to the Liberation War Museum. On 14 December, our class went on a field trip to the Liberation War Museum at Agargaon, Dhaka. The trip was planned as part of our Bangladesh and Global Studies course. Our bus reached the museum at 10 a.m. A guide was waiting for us. He welcomed us warmly and took us on a quick tour of the different galleries and exhibits of the museum. At first, we watched a video clip on our Liberation War and our independence. There were 4 permanent galleries that exhibited rare photographs, documents, and newspaper clippings and objects used by the freedom fighters and the martyrs of our Liberation War. At Gallery 2, our rights, our sacrifices. Our teacher read out to us the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Some other visitors also stopped and listened to it attentively. As we went inside Gallery 4, our victory, our values, we fell silent. We were sad as we looked at the personal belongings of some of our martyred intellectuals and freedom fighters. A pair of glasses, a pen, a notebook, a money bag, a shirt, and other such things. We left the museum at 12:30. It was an experience we would never forget. So, dear students, have you listened carefully? I hope you have listened very carefully, and now you will be able to find out which statements are correct and which are incorrect. Okay, so there are 6 sentences. You have to say which statement is correct, and if it is correct, you will write true by the side of the sentence, and if it's incorrect, you will write false by the side. Okay, so the sentences are: the Liberation War Museum is situated at Mirpur, Dhaka. The students went on the trip on 14 December. They reached the museum at 10 p.m. The students were waiting for the guide. The students went to different galleries following the guide. It was an experience we'd always remember. Now let's match the answers. Okay? Let's match your answers with my answer. Okay. Number 1, the Liberation War Museum is situated at Mirpur, Dhaka. Is it correct? No, it's not correct. Our Liberation War Museum is situated at Agargaon, Dhaka. So the statement is incorrect. So we'll write false here. It's false. Number 2, the students went on the trip on 14 December. Let's see. Is it correct or incorrect? Our students went on the trip on 14 December. Yes, so it's correct. We'll write true.
The students were waiting for the guide. Students were waiting. No, the guide was waiting for the students. Okay, so it's false. The students were waiting for the guide. Oh, extremely sorry. The sentence is twice here. It has been double, so it's also false. আমি এখানে দুইবার লিখে ফেলেছি এটা ভুলক্রমে. Okay, the students went to different galleries following the guide. শিক্ষার্থীরা ওই গাইডকে ফলো করে বিভিন্ন গ্যালারিতে গিয়েছিল. Is it correct? Yes, it's correct. So we write true here. It was an experience we'd always remember. এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা আমরা সব সময় মনে রাখবো, মানে সব সময় মনে রাখার মতো একটা অভিজ্ঞতা. অবশ্যই এটা সত্য. True. Okay, so we have found out the answers which are correct and which are incorrect. So let's go to the next part. Here I have set up a homework for you. Find out the answers of the following questions from the text. আমরা যে টেক্সট পড়লাম, আজকে যে পাঠ পড়লাম, সেই পাঠটুকু তোমরা বাসায় আরো কয়েকবার ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে পড়বে. তারপরে সেই পাঠ থেকে এখানে 6টা প্রশ্ন লিখেছি আমি, সেই 6টি প্রশ্নের উত্তর তোমরা লিখবে তোমাদের খাতায়. ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আলোচনা করব আবার. ওকে, তো আমি তোমাদেরকে প্রশ্নগুলো পড়ে শোনাচ্ছি. নাম্বার 1, where did the students go on the trip and why? শিক্ষার্থীরা ভ্রমণে কোথায় গিয়েছিল এবং কেন গিয়েছিল? How did the students reach there? শিক্ষার্থীরা সেখানে কিভাবে পৌঁছেছিল? What things did the galleries exhibit? গ্যালারিগুলোতে কি কি জিনিস প্রদর্শিত হয়েছিল বা প্রদর্শন করা হয়েছিল? Who made the Declaration of Independence? কে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল? What did they see in gallery 2? 2 নম্বর গ্যালারিতে তারা কি দেখেছিল? Why were they sad at gallery 4? 4 নম্বর গ্যালারিতে তারা কেন দুঃখিত হয়েছিল, দুঃখ পেয়েছিল কেন, তারা কষ্ট পেয়েছিল কেন 4 নম্বর গ্যালারিতে গিয়ে? তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেরা এই পাঠ্যাংশটুকু পড়ে বের করার চেষ্টা করবে. আমার বিশ্বাস তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাসটি শুনে থাকো এবং বাসায় কমপক্ষে 2 থেকে 3 বার যদি এই পাঠটা পড়ে থাকো তোমরা, তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করা তোমাদের জন্য মোটেই কঠিন কিছু হবে না. So that's all for today, my dear students. Thank you for being with us. See you in the next class with another topic. And until then, goodbye.